Всех приветствую с My воскресным greetings днем. to everyone and И думаю, что все те, congratulations on которые Sunday. I были think сегодня на everyone who литургии, attended the liturgy наверное, today помнят, как might remember читалось the gospel that Евангелие. was read Евангелие there. как раз очень соответствующее теме It нашей corresponds с to the вами topic of our сегодняшней meeting here встречи. today. Напомню, I'm reminding, поскольку не as все perhaps могли not быть, everyone was present там there, речь идет о it was about a человеке, man у которого who had a удался good очень harvest, хороший урожай. and Он до этого, actually видимо, he'd жил obviously неплохо, lived not bad at но all здесь, ввиду before особого that. But изобилия this урожая, time, regarding his он great стал harvest, размышлять о том, что he ему started сделать. thinking what he И should do. решил не больше не And he меньше, decided, как сделать следующее. no more or Сломать свои less старые than житницы, to knock down his old построить granaries, новые, to build the new и ones, затем and to зажить start living так, as как it should следует. be. Ешь, Eat, пей, drink, веселись, душа have моя. fun, and your soul have fun all the time. Очень здорово сказано. Очень. Действительно, о чем только и Indeed, мечтаем. what a human человек. being has been dreaming in the course О of том, the как history вот такое well, дожить до is такого состояния, to make получить such a fortune which will такое allow them to состояние, tell когда their soul, действительно я смогу только eat, сказать своей drink, душе, and ешь, пей, have веселись. fun. Всего у тебя well, полно. you have plenty of everything. Поразительное завершение. It's amazing, and amazing is этой the end мысли of богача. this rich man's Безумный. thought. Senseless. В эту же ночь At the very истяжет night, из your тебя soul душу will be твою. taken away from you. Даже не просто сказано, It's что ты not even умрешь. just said you will Это было die. бы страшно. This will be scary enough. Your soul will be taken away from you. И дело And the даже bottom line не is в not том just what was the промежутке lapse of времени, time который between отделил this слова message или and the мысли moment этого богача when the rich man's soul от was момента, когда taken душу away эту from his истягивали body. из его тела. Этот момент только It's мы с just вами так us who are удлиняем. Сколько там lengthening минут, this lapse. часов, дней, How many месяцев. days, minutes, Ведь and каждый из months нас pass. прекрасно Each of us осознает, realizes very well how we как perceive он оценивает all всю our предшествующую past свою life, жизнь. Неважно, сколько ему regardless сейчас of how лет, old we are 20, now, 40, 20, 30, 60, 90 years Как- old, как as a сон, dream который моментально which has проходит, passed и теперь momentarily, вот здесь. and now I'm here. Это именно так и есть. It's really so. Время это какое-то Time is удивительное, amazing, странное, strange, я бы I сказал, would say. которое, кажется, и It есть, seems to be at the Есть same time это, is here, и but it нет isn't. его. Недаром же многие It is говорили. Not for Прошедшее не nothing. существует, They say поскольку the оно past прошло. doesn't exist as it has Будущее, passed, поскольку the оно future еще не doesn't exist наступило. either Оно as it настоящее, hasn't come yet, and the оно постоянно present, улетает. it slips away all the time, so it doesn't Вот exist это either. истяжет душу свою. So your soul will be taken Душу away from твою. you. Да. Your Оно soul оказывается will тем be taken приговором, away from you, turns out to be the который condemnation произносится to which над- many of us are над subjected. многими. По крайней мере, над всеми теми, кто весь At смысл least своей жизни those who find the only видит sense of только life to be в этом. eating, drinking, and having Ешь, fun. веселись, душа моя. Так вот, интересные, It конечно, will слова, be что taken away истяжет. from you. Действительно, что происходит These с are человеком interesting words. What в результате его happens смерти? to a person as a result Что это of такое? their death? What is Мы it? все прекрасно понимаем. We all что этот understand very вопрос well всю that the историю, humanity has всю been историю questioning itself throughout the history И as он it с necessarily необходимостью occurs приходит to каждому everybody. большей частью, Mostly большей, when может the быть, частью, ages когда уже remind- возраст сам напоминает Age reminds об them этом, of it. но очень часто But для very многих often людей for many это people происходит it в happens молодости, in the в youth юности. or Сейчас очень adolescence. много случаев, когда Nowadays there are кончают many жизнь cases of самоубийством suicide в союз от because of the бессмысленности именно pointless жизни life committed уже by в самые 10, 10, 11, 11, 12-year-olds, даже меньше. Это even простое younger than явление, that. какое сейчас It's наблюдается a и startling в fact России, и which за is рубежом, и на true for Западе. both Russia and other countries Кстати, вы in the знаете, что в West. Соединенных Штатах, Do you know например, that сейчас in примерно the USA 1,5% всех about смертей это 1.5% of all самоубийство. deaths is suicide, Причем самоубийство regardless охватывает все of возрасты, age, starting начиная from с самых the minimal минимальных, age когда when уже a человек person начинает что-то becomes способен с conscious собой of делать. their actions. Так вот, что So, это такое? what Что is такое смерть? what is Все death? народы об этом All the задумывались, nations and все религии religions об have этом been говорят, thinking about причем it. каждая All the по-своему. religions
Уже книга so each in мертвых, египетская книга the мертвых, Egyptian которая book была, of the dead, как which is считают, considered to have been написана written где-то around порядка 2000 years 2000 BC, лет до well, нашей 2 эры. years more, 2 years Где-то в less, границах там contains 200 лет, да, many 200 сюда, prayers, неважно. Уже там мы сколько thoughts, находим очень много sacrifices to размышлений, gods, молитв, возношений богам for the soul in afterlife, как душа там будет for what видеть it will be себя, like there, какой она там and будет, what что с ней will станет. happen to Когда она it. взывает богам, кем ты будешь? Я буду и ласточкой, When it appeals to я буду и gods, орлом, who will you и be? так далее. You'll be a Взывает bird, or богам, you'll be a взывает к burden. духам, It applies to взывает с gods, тем, to spirits, чтобы не in order оказаться not в to be таком subjected положении, to tortures, когда or она something even может worse подвергнуться than death, каким-то тяжелым ударам, страданиям some бичеванием strikes, tortures, и еще худшему состоянию, чем сама смерть. and the worst. Мы видим то же самое это в книге, of spirit. в такой же книге мертвых, the, такой же тибетской книге we мертвых, see правда, the которая same имеет in the значительно более Tibetan позднее book of the происхождение. dead, Это где-то written much later, 8 век around уже the 8th нашей century эры. AD. Здесь мы видим другие There we мотивы. find something Здесь мы видим уже мотивы, different которые навеяны motives. буддийским, а лучше сказать, We see брахманистским motives учением, stemmed индуистским from the учением о Buddhist teaching, перевоплощении. the Bhakra Здесь какая идея? teaching of Идея, если reincarnation. хотите, What is the спасения от idea? смерти, So the но уже idea, не it's a так, different что idea было of в salvation книге from мертвых death, Египта, где душа может but it's стать different как бы божеством. from Здесь the другая book. идея. Идея перевоплощения. It's the idea Изменение of своей reincarnation, телесной the оболочки. change Изменение таким образом of самой the body формы своего fabric, бытия. so the change of Правда, the form кстати, of нужно existence. что сама эта So идея I'd like перевоплощения, to она accentuate this, the idea of фактически reincarnation не имеет конца. does not have an Это end. бесконечная So it's an нить. endless, Правда, могут it's an некоторые endless достичь состояния chain. мокши, But когда some people становится этот процесс can сансары. reach Да, но the state of редкие до этого spirit, достигают. but А в too общем-то, seldom, это but too бесконечная rare people цепь can reach непрерывного the state. перевоплощения. But in general, Так вот, it's все an endless народы и все chain религии of reincarnation. говорят о смерти. So И all все the так nations или and иначе religions говорят о speak посмертном of death состоянии. and of Древние afterlife. греки. Say the ancient Greeks, Как они понимали ancient это. Greeks, how they understood Кстати, it. довольно They understood интересно it as понимали. follows. Действительно, это язычники. So Они they were рассматривали эту pagans. земную жизнь They considered как this в самом earthly худшем ее life состоянии. in its worst Состояние, тем не state. менее, лучше, But this чем state смерть. was better Лучше than быть, afterlife. читаем у Гомера, быть Homer said, последним it's better to паденщиком, be the last последним daysman паденщиком здесь, here than to find оказаться yourself в in Hades. И само понимание смерти And the understanding of afterlife was very interesting. очень любопытно. There was this strange riddle they kept failing to solve. Странные загадки, которые не могут никак разгадать. They were unable to solve this riddle. Homer describes that, on the one hand, a great hero, Heracles, is on the Olympus at God's feast, and on the other hand, he says, and Heracles' trembling shadow with a spear in his hand resides on Hades. His shadow is both on the Olympus with gods and in Hades. They don't know. This ignorance and uncertainty mean that on the one hand there is full certainty that there is afterlife, and on the other hand, so it does exist, this afterlife. On the other hand, they do not know what kind of a state it is. So it's just a guess, presumptions, thoughts, fantasies, attempts to philosophize, to analyze the problem. But I'll tell you the whole story. So if we go to such a book as the Old Testament of the Bible, even in the Bible, which we regard as God's revelation, we find amazing things
On the one hand, before the prophets, the most ancient Jewish books, which we find there, tell us that a person's soul falls asleep. There is no personality after death. The soul itself is asleep, and everything falls apart. There is only a faith that all this will come back to life later, and only later the prophets, especially the great prophets, start saying that the soul does not die or disappear or doesn't even fall asleep after death, but it keeps living and feeling. This is about the before Christian times. If we turn to the way of thinking in the New Testament era, the Christian epoch, but to something that is parallel to and independent from Christianity, we find the same thing here. For example, philosophy, philosophical ideas, or the continued teaching of Hinduism. It's all the same thoughts. What are they? The top of it is a reincarnation. It's absolutely impossible to believe that there is no life at all. Humans are not animals. Life goes on. It's not just an assumption, but most interestingly and importantly, a great number of facts prove that there is afterlife of a personality. The facts exist not just in Christianity, but from everywhere where the literature has remained. The ancient history proved us with multiple facts. All who died and got back to life are all saying the same, at least in a sense that they all had seen themselves. They lived and felt. The fact is as follows: a personality lives on. It is indestructible. Many of these facts are striking. There was a sensational book published by the before the revolution in Russia in 1917. It left no doubt regardless the authenticity of facts reported in it. The book by Iskul, who lived there at all, and the title is great, incredible for many, but true event. This brochure was published in 1910. The author described what had happened to him, a curious and obviously real moment of the borderline situation between life and death. He says, "First I felt some heaviness, some pressure, as if something was pressuring me. And then suddenly I felt free. But not for a single second did I lost consciousness, the awareness of myself as of a personality. It was uninterrupted." It's interesting. For the people who see a dying person, it seems that the consciousness is fading away. Not. The bodily functions are fading away, but the consciousness is not. Many facts, especially those in modern literature, claim the same. A lot of literature is being published on the subject. The sensational book by Moody, Life After Life, was published in the USA in millions of copies. 2 million of copies were sold in the first year. So fact, it was a sensational discovery, but in reality such facts had been there before, but they were gone, unnoticed, and were taken as some hallucinations, facts of human mental abnormality.
So a doctor, especially surrounded by many more representing only facts, alone as such, the person who is nowhere near any positive religious views. Interestingly, a person's consciousness remains uninterrupted by the bodily death. All claim it. So, both unreligious and Christian sources Bergson, a famous philosopher of the end of the 19th century, said that a human brain is something like a telephone station. The telephone station does not produce information, it only transmits information. The information comes from somewhere and is transmitted to somewhere. That is the function of the telephone station. And the brain is just a transmitting mechanism, but not a source of a human consciousness. So, and really, the sum of facts saying that the human consciousness is uninterrupted proves his idea. So, what is very important for us is the first statement. Is all non-Christian sources say that a human afterlife is uncertain. The uncertainty. They tell the information like in haze. The state is in haze. But there are some things which are specified now, which we find. В которых примерно тенденция такова. Вот интересная, например, книга «За порогом смерти» Роулингс. Это известный доктор, который сам огромное количество раз оживлял человека, который находился в клинической смерти, и книжка, если кто ее никогда не читал, то советую посмотреть. Книга изобилует огромнейшим количеством фактов. Сам он человек был равнодушный к религии, но после одного случая, с которого начинает свою книгу, он совершенно иначе стал смотреть на проблему человека, души, смерти, вечной жизни и Бога. То, что он описывает, вот этот факт первый, он действительно заставляет задуматься. Ну, не буду говорить о деталях. Он начинает реанимацию каким образом? С помощью механических действий. Просто человек пытается путем массажа заставить работать сердце. И с чем он столкнулся? Причем столкнулся, как он говорит, впервые. С тем, что пациент сначала, когда приходил в себя, говорил: «Я в аду». Затем: «Не прекращайте, доктор, я в аду». In hell, and he kept repeating it for several times. When he eventually came round, the patient, he was pleading the doctor, "Do not stop, please." So he was writing about himself that he was a strong man enough, but so in his practice, when he was doing it hard upon a patient, he even broke ribs. But usually a patient, after coming round, he kept saying like, "Doctor, it's painful, it's very painful." So when a patient came round, he started saying, "I was in hell, so I am ready to sacrifice anything here, to be tortured, not just to get back to that hell." So when he started doing research upon this issue and he started questioning his colleague, it transpired that such cases were not single, they were recurrent. And he was saying in his book that the number of cases when people getting back to life kept saying that either it is perfect there,
it's paradise, and I don't want to get back. So even when they got back to life, they were doing it with some sadness. Equally, a number of people who, after getting back to life, kept saying that it was great there, it was good, and they did not want to get back to life again. And the same number of people kept saying that they saw beasts, tortures, and it was a total hell. It's interesting to recall his description of those people who were getting poisoned there by pills, the suicides. So the suicides are 100% those who were facing both physical and spiritual tortures there. But they faced eye-to-eye contact with the beasts, whose appearance let the spirit shake up. But there was no place to go. He could not close his eyes and close his ears. It is the end. It is the end. So, and those people who faced this view returned to life with gratitude. Many people who were telling their feelings to him, to the doctor, dramatically changed their lives. So, although they kept silence after getting back to life, it was possible to understand by their facial expression that they drastically changed their lives, and they're ready to change their life in the future. So, and the sum of facts, the amassed sum of facts, not the facts that someone said something from afar, but these facts are scientific. These facts are proved. These facts are specified. So it transpires that. So this is the fact that religion was kept telling about it, that a human being is not just a body, that the spirit lying in the body is a certain lifelong, deathless fabric which keeps itself, although it has two forms. The first one is the body we're all in. It means that it's one of the forms of its existence. The next form is an eternal existence without the body, outside the body. The Christianity is telling about this very shortly. It speaks about it without any obscurity, without any pictures which are difficult to interpret, which we can explain in different ways. Christianity teaches us very strictly about what is a human being and about what happens during the death and what happens after the death. What does Christianity speak about it? You know, in order to imagine the full-fledged picture of it, the picture of what a human being is, it's important to say maybe that the teachings of Holy Fathers prove very strictly and firmly that a man before the fall, before our state, before the fall, used to have a spiritual body. I underline this, body, but it's a spiritual, a material one, but a spiritual one. So the body with all its functions, but it was a spiritual body. It's a paradoxical statement, isn't it? It's really a paradoxical one. It may be understood. It may be understood only if we take into account the fact of Christ's resurrection. You remember when Christ was entering closed doors, appearing and disappearing in the way, breaking the bread into pieces to give to others, like the principal man does. At the same time,
дай твою he руку, tells дай твой Thomas, give перст. me your hand, give me Дух your finger. плоти The и spirit кости of не body имеет, and bone который doesn't. я имею. So Это you говорит don't он, have the spirit of неожиданно body and bone появившийся в like комнате, I которая была do. закрыта страха ради It was иудейства. told by him who appeared Никто дверей не открывал. unexpectedly in the И он room, вдруг говорит, in a closed room. No one пойди, did потрогай меня, прикоснись ко мне. open the room, В Риме и and сейчас, he знаете, tells показывает him, палец come апостола up Фомы, to me and touch me. которым он In коснулся Rome, нетленного ребра they Христова. showed the Правда, я этого не finger очень верю, знаешь, извините with за мой скептицизм. which he Но touched дело не the в том, imperishable что rib этот of ли палец Jesus или не Christ. этот, Well, I важно don't believe this, другое. but excuse Мы my встречаемся с skepticism, so it doesn't matter whether парадоксальной it was реальностью. this С finger одной or no. стороны, это The реальная fact is плоть и important that we кровь и face кости. С a другой стороны, paradoxical thing that они these were обладают real поразительным свойством bones, прохождения сквозь эти же stones, and реальные ribs, материальные and объекты they без каких-либо were затруднений. endowed with a power to Можно get строить through разные гипотезы, the гипотезу по этому material поводу. Скажу только одно, objects. We may что наши build знания в этом плане, up наверное, настолько paradoxical ничтожны, мы theories, так but мало знаем, I want to что, say исходя that из этой our совокупности knowledge фактов, is нам даже трудно is very построить little, надлежащую is теорию. crummy. It's Возможно, difficult to это моя build теория, up. It's возможно, difficult for us что в этом to build up the или theories. четырехмерном My пространстве theory is времени, that да, это maybe все in вот this так, 3-4-dimensional space, the body Возможно, is что felt like this. So maybe для тела, for the которое стало body, духовным, which возможно became пребывание в a ином spiritual пространстве, в one, котором maybe оно being не in имеет этого, another и через благодаря dimension, которому оно может проходить эту трехмерность без всякого препятствия для get себя. through this Возможно, что это так. three-dimensional world. Возможно, Maybe но это it's true. объяснить очень трудно. It's very difficult Факт to вот explain. какой. The fact Святые is отцы утверждают, that что Holy человек до Father грехопадения substantiate that обладал before the fall, a духовным human телом, being которое had обладало a свойствами теми, spiritual которые мы body видим в which воскресшем Христе. had the qualities, Грехопадение which только, had the то есть qualities Jesus отступление Christ от used to Бога, have. привело So к the тому, fall, что наша плоть, тело стало дебелым, sidestep то есть стало как бы from грубой God, as a кожей, result of which в our body результате became чего, rough, coarse, and stiff, as a последовали result of вот which эти вот again три кардинальные these вещи, three которые в богословии substantial things именуются часто первородным we грехом. call Три. the Какие они? original sin. Three things. Which what are Тленность, they? посмотрите, ребенка Perishability. и человека Look at преклонных this. лет. Вот она An infant тленность. and an elderly man. This is Страстность, perishability. если духовное passionate. тело абсолютно не зависит A ни от чего, spiritual ни от body does температуры, not ни от атмосферы, depend on ни anything, от питания, neither ни от чего не temperature, зависит. no Оно не может nourishment, страдать, no ему нельзя anything. It cannot причинить suffer. какую-то You боль, cannot impose any хотя это pain тело, upon но it. независимо от этого, оно Despite the fact бесстрастно that в it's a этом body, смысле. Бесстрастно. it's Страсть это dispassionate слово, страсть, in страдание. this Ему нельзя sense. причинить страдания. It cannot Как be, нельзя по it cannot ударе в воздух палкой suffer, причинить ему as well страдания. as Так you здесь cannot нельзя. Так? impose Так вот, any sufferings upon air, бесстрастность touching и, it наконец, with и, a наконец, stick. то, что было в духовном бессмертии, то and стало у нас, again, это стало, значит, what страстностью was- и, наконец, what was смертностью. passionate Тело стало became смертью. Вот три mortal. Три So the body эти became признака, mortal. три These свойства, three которые возникли в qualities, нашем теле. which Тленность, appeared in our body. смертность, страстность. Perishable, Ну, не только теле, passionate, они and присущи и душе, mortal. So not и only душе. not Но, only body но has если these душа, qualities, but a душа spirit хотя подвергнута has the страстности, qualities as но well. уже So другой the spirit страстности, греховной passionate страстности, это again. совсем разные вещи. Так вот, Passionate in оказывается, sense что of sin. вот эти вот три составляющие, тленность, passionate, смертность of и these страстность, three которые поразили facets, природу человека, так which они и that обусловили is вот the то nature of состояние, в human котором being. человечество находится. Это It, называется первородным, so если these хотите, three грехом. things Хотя на самом деле caused это the не грех. state of a понимаете? man which we are то, что now мы имеем это in. тело, это не So грех. it's called Это не грех, это the наше original болезненное sin. So the fact that we состояние. have the body Это болезнь, is not a это sin. нарост. It's our garment, Смерть our tumor. Death является тем is актом в the жизни человека, act in a когда human этот нарост life when this сбрасывается. tumor
is thrown off, when this tumor is severed, is torn apart. Why? Why does it happen? So that a spirit gets a healthy and refined body. So in Christianity we see the teaching of resurrection. The spirit creates a form, a body for itself. So the spirit is a central beginning, thanks to which a human being gets another body, a spiritual body. So the body, according to the body of the first man, he was created in. So this is the nature of a human being. So now we start understanding many things we find in Christian teachings, the future of a human being after death, life, etc. So what does the church say? I mean, Orthodox Church. I need to point out that both in Protestantism and in Catholic Church, the teaching is much distorted. You will find many sidesteps from it, some of which are substantial. So, what does Orthodox Christianity say about this, on this issue? First of all, that a human being, after his death, I mean, the spirit, the first 2-3 days, I mean, according to our time. Why do I say according to our time? Because there we don't know whether time exists or no. I think no, it does not exist. There is another category, the category of eternal. So eternity is not an internal time. It's something else. It's something different. What is this? It's hard to say. Apostle Paul was where? He was in eternity. Then he got back into timely dimension. So it transpires that we can get into eternity from this life and vice versa. So it's a different thing. So during the first 2-3 days, 2 or 3 days, why do I say or? Because I'll have to make the remarks very often, because we have already said that our earthly time is different from the category that we call eternity. The soul stays where it wants to stay. If the man was surrounded by beloved family, beloved people, it is among them. It tries to communicate with them, but unfortunately the communication is impossible. All the after-death stories of the people who were reanimated, including a school who used to say that. So it's interesting, I wondered why they gathered in the room. So I peeped in the room. And I saw myself there. I was very astonished by this fact. I tried to go through, to come up to them, to get through them, and I could get through them very easily. I was trying to talk to them, but they would not hear. So everyone would say so. Everyone who came back from that state. So during the first 2 or 3 days, the soul can be here. Where? Here.
in earthly conditions among those who it wants to see, who it would like to communicate, though this communication is impossible. So, as for the impossibility of the communication, many things which we would call wondrous usually happen, but things which we cannot perceive actually. So there are lots of facts when a deceased man appears in someone's dream. Something like this. So it's not necessary that he tells that I died. He knocks at the window, so he tells about himself. There is a slight element, the slightest element of the plausibility of influence upon those who are alive. So there is a slight possibility of such an influence. So there are other cases when a man starts seeing the passed away man. So there is a case where James, in the variety of religious experience, describes mother being in England, suddenly sees her daughter going in a cab along the seashore, and the daughter was in Australia. So England and Australia are far away from each other. She suddenly sees the wheel break up and the cab falls together with horses right into the sea, and the daughter dies. 2 or 3 weeks later, you can imagine the message the mother got with the exact description of what she had seen. This is another matter. It is a matter of clairvoyance. But what I would like to tell you is that there was a certain communication, a certain chance of communication, but it is minimal. But as a rule, it doesn't happen. The soul is here, tries to communicate, but nothing happens, no reaction, no response. Sometimes there are difficult things for the soul. One of the reanimated men told me, when he heard and saw his relative dividing the inheritance, what's left from him, quarrels started. No one paid attention to him. No one even talked about him. He is not needed. He is someone to be thrown away. The whole attention was paid to inheritance. You can imagine what so-called joy he got when he got back to life. You can just imagine this. He saw the inner state of those people who had just being flattering him. So that's what happens. So these are the facts which are undoubted, because they are buttressed up not only by Christian teachings, but only by real facts. But later other things start happening. Later, things which we have no idea about. We have no genuine idea about what happens to the soul later. We have nothing. We have no facts. For years we have been guessing about this. So Christianity has an exact understanding of it, and there is no reason why we should question this understanding. So, what does Christianity say? First of all, I'd like to pay your attention to the following things.
There are very good words told by the angel to Macquarie from Alexandria about the way we should perceive everything we see there. Earthly things should be perceived here as the slightest depictions of the earthly ones. What does he mean by these things? The Christianity tells us about sufferings. Sufferings. So this is an unprecedented teaching. It's true. So many religions used to tell us that we could suffer. So Christianity tells us not just that we will be suffering there, but it exactly tells us that there are 20 sufferings, 20. There are 20 steps, 20 steps up. The soul must overcome on the way to what is its home. These are 20 steps which might be the obstacles on the way towards God's heaven. So, on the way to its normal conditions of its afterlife. By the way, the suffering starts with the simplest thing, empty talks, which we sometimes don't even pay attention to. So it's a very delicate word, but if we say like chattering, so what are these sufferings? So these 20 steps encompass 20 categories of sins. I don't mean 20 sins, but 20 categories of sins. So we don't have simple meanings of the word, but solid nets of the word. Every net has 20 or something meanings. So the sufferings encompass solid nets of sins, and in these nets there are different variations of these sins. The variety of sins, 20 steps. Some of you must have seen the books with the depictions of sufferings with different images and the imagination of the artists are very bright and impress us what sufferings happen on these images. But I repeat once again, something different happens in fact. It is very important. What exactly happens? What is suffering the Church speaks about? If anyone wants to know the idea, it is revealed in very clear words in the interpretation of Theophan the Recluse of the Psalm 118. Psalm 118. I will try to tell you this idea. What is suffering? Before I will tell you about this, I want to remind you about wonderful words by the Reverend Antony the Great. He said very simple things, but very important, which will help us understand many things we are now discussing. He says, when we lead our life in a correct way, properly, we live according to testimonials, then our soul, our spirit, is connected to the God's Spirit, and
we Когда же мы have a boon. If поступаем против we совести, act against our conscience, нарушаем заповеди, we break the testimonials, соединяемся we с connect our духами spirit отверженными. with Слышите? the Связи с spirits, духами отверженными. with И нам the бывает плохо. opposite adversary demons, Кто with желает the посмотреть более bad пространно, demons. можете почитать. Это 150-й параграф из его наставления. Первый It's the том paragraph Богословия. 150 Это of his замечательные book. слова. Read it. These are Он wonderful указывает на то, words. что He наш дух speaks соединяется, почему about называется our дух. spirit Вы слышите? being connected Вот воздух, очень легко to соединиться. another Стоит spirit. So открыть окошко, и this is вот the соединение, air. правда? It's easy И будет to один mix the Так и air. здесь. Оказывается, наш дух, So our в зависимости spirit, от своей depending направленности, upon соединяется или its с Духом directness, Божьим, whether или, как он пишет, с either демонами connects мучителями. to the Spirit of God or Вот the что demons, the происходит в torturers. нашей жизни. That's what Но пока мы happens здесь in живем, our то у нас вот life. такие While we live колебания. here, we Знаете, have such То fluctuations, you know. взлетаем, то падаем, We то очищаемся, either то опять становимся go грязными. up or fall down, Приходит на we каждый день, become приходя на исповедь, и dirty, все равно над then, нами будут читать «Примири then и we соедини try to святей repent. Твоей Церкви». Вот что происходит с нами. that's what И это очень happens to важно us. It для нас is сейчас. very important Дело for вот в us чем, now. что The point is по смерти, that after death, каждая душа, every soul она находится же в совершенно is определенном situated духовном in a состоянии. certain spiritual Какие state. страсти в ней есть, они есть. If Они it has есть. passions, it Так вот, has мытарство, these passions. So мытарство the является собой не sufferings что иное, are как своего рода a проверку certain человека на его checking out страсти. of a man, На его страсти. whether he has or doesn't have passions. Здесь человек показывает Here себя, a man кто он shows есть, himself, к чему он shows стремится, who he что is, он what хочет. he is, what he Вы посмотрите, в безумии и aspires страсти что for. делают люди? So Убивают. just друг look друга. what Чего только не people делают. in Мы же passion знаем. usually Ну, often человек do. They обезумел kill, совсем. they yell at each other. Страсть — это We ужасная say that вещь. he's crazy. Passion is И a вот very оказывается, bad thing. страсти чем характеризуются? what Зачитаем вам одну замечательную are they цитату characterized из игумена with? Никона Воробьева. So I read the Страсти quotation в by 1000 раз Nikon более сильные, Воробьев. чем на земле, The passions are будут как огнем 100,000 times палить тебя more без какой-либо powerful, возможности утолить их. will Будут палить. torture you there without Здесь наши any страсти. Вот я уснул, chance и to все stifle мои these страсти. Я там passions. злюсь на кого-нибудь, не So знаю if как. I am angry Потом with растерзать его, я anyone, заснул, и I'm уже ready to kill him, then Или там меня I отвлекли. fall asleep and Здесь у нас, that's it. So I'm понимаете, они distracted and I прикрыты forget this нашей вот passion. этой телесностью. So these passions Здесь here поэтому on они не earth могут are действовать в covered полную with our силу. bodily Они редко garment. действуют в полную So силу. they Только rarely какие-то act мгновения, минуты. to a full extent, only minutes, only Вот что самое seconds. страшное. That is the most Там horrible thing. There, Человек, освобожденный от there, этой a телесности, man being оказывается devoid перед лицом of this bodily полного garment действия faces страсти. the full extent of passions. То есть уже ничего It means не мешает. that nothing Никакая телесность не закрывает. nothing Никакой сон, bothers никакой усталости, him никаких from отвлечений. these Страсть. passions, no distractions, 20 solid passions. лекарств So these 20 Это есть не что иное, как те sufferings 20, are если хотите, лакмусовых the бумажек. 20, 20 если хотите, экзаменов. 20 temptations, 20 когда проверяется examinations состояние when человека. a state of a Чем human being он is живет. checked out, what И вот he здесь-то на lives, мытарствах и происходят what he вещи, lives by. могут So происходить during страшные these вещи. tortures, С horrible одной стороны, things душа, might happen. перед On душой the other открывается тот мир. hand, То есть она уже the видит soul то, что есть на faces самом деле. another Сейчас мы world. видим He так, sees, как пишет the апостол Spirit Павел, sees what really тускло, happens. гадательно, Like the как бы в Apostle зеркале Paul сейчас says, мы это все like верим. we believe, we see засомневаемся, these то things вообще не like верим. in a glass. Там So we перед лицом doubt, we человека don't believe. открывается реальность There, во всей ее ясности и there a полноте. man И faces вот the здесь, truth, the вот real truth здесь-то in its full и extent. And here, происходит
или может And происходить here, самое the страшное. most horrible thing might Когда человек happen. видит всю суть, When a если man хотите, видит рай и ад, sees everything, видит he Бога sees и both и hell and heaven. страсть. He sees both God and devil не and может passion, себя and he победить. cannot stifle this passion. He Каждое cannot ступень мытарства это есть обнаружение defeat в this полную силу. passion. То есть So здесь every создается torture, условие, every при котором человек suffering обнаруживается вся полнота страсти, которая присутствует в человеке, is вся to ее check сила. out. Тот человек, So a который man не боролся who со did страстью, not который struggle, подчинялся fight этой with страсти, который жил his этой passions страстью, during his который lifetime, культивировал эту who страсть, если хотите, отдавал cultivated все силы his своей души на passions. это. If you wish, he Здесь gave с ним и the происходит power of то, his что soul to называется these языком passions. таким. Человек сорвался на этой страсти. There, Упал something с like этой ступени. falling down from the stair что происходит. might happen. Здесь же That's никто what ничего помочь не happens. может And человеку. there, no one can help Здесь a он man. и сам он So оказывается. there, Перед лицом вот этого, only если хотите, a man выбора. alone Или faces страсть, the или choice, истина, whether и passion or Или the страсть, truth, или благо. whether Одно из passion двух. И or мы все, the boon, еще раз повторяем, one что в of этой земной two, жизни мы or уже here познаем, in our earthly когда мы не life, можем с собой справиться. we Познаем, все знают, все sometimes know знают. when we cannot И Голлин-Никон правильно defeat our пишет. Там passions. в 1000 He раз can больше write силы действия correctly. страсти, There, чем здесь. 100,000 times Если мы more здесь не powerful можем are the победить passions. малого, If here как we мы cannot победим defeat там the small большее? things, how can we defeat Эта сторона, the bigger ones касающаяся there? состояния This личности. passage Но touches есть и другая сторона. the state of a human being, but there Есть is и другая another сторона, facet не of менее this важная. thing, which is Когда not мы less обратимся к описанию important. When we мытарств, то go всюду to мы the находим там description of the присутствующие кого? tortures, we find Духов зла. what? We В find разных образах. the И spirits также Феодора of описывает даже evil. некоторых из них. So Theodora describes описывает. some of them. Хотя понятно, что это But слабые it's образы такого clear еще that they небесного. are Но slight, кое-кого описывает. slight Там images душа, of оказывается, them. встречается именно с So духами. Духи there, это реальные. И Антоний our Великий, soul помните, пишет, faces что the там spirits тогда which душа are real. соединяется с So демонами there мучителями. the Подобное spirit соединяется с connects подобным. to the spirits Это of же demons. элементарная, кажется, вещь, которую мы So прекрасно these are знаем. Как very мы здесь по духу simple соединяемся с things. людьми. Вы обратите So внимание. here, Подчас мы просто in удивляемся our даже, как они lifetime, we сошлись. connect to Потом только при более тщательном знакомстве equal видим, да, они же у них душа people, to один. spiritually Они equal единодушны. people. They are Они akin действительно нашли souls. буквально друг Akin друга. souls, they found each other. Единый дух So соединяет. И вот akin здесь akin очень souls are важно, connected. And что here, pay attention, каждая please, страсть, that то, что мы называем every страсть passion, человека, what we call имеет a своего manly духа, passion, has its spirit. своего демона, It's если demon, хотите. if you wish. Также, кстати, As well как и as каждое as well доброе as состояние every человека. good Имеет state of a своего man духа, has its своего, если spirit. хотите, ангела. It's, Так вот, and что происходит if в you wish, значительном its own мытарстве? angel. Человек, у So которого, what really который happens? A man пребывает в who этом состоянии is той in или the иной страсти, или state тех или иных страстей, of он, я passions, скажу даже так, he естественно соединяется naturally с демонами is мучителями. connected to the Хочется напомнить demons еще раз, to the что demons, слово the страсть, torturers. русское, говорю, слово I would страсть, like to не remind you греческое that the пафос, word а русское слово passion, страсть. the Мы word знаем, что это passion, такое страдание. you know what it is. Страсти It Христовы. Что это такое? means Ясно, речь sufferings. идет не о греховных So, страстях во Христе. what does it mean, Речь Christ идет, понятно, sufferings? We страсти speak Христовы, about страдания the Христовы. passions of Christ, the sufferings Страсть — это of Christ, of страдание. Jesus Christ. Почему The христианство passion говорит, что is все страсти, suffering. они приносят That's why страдания Christianity и says только that all the страдания. passions Что это bring обман, a man это наркотик, sufferings. This это is a прелесть, lie. This is это лицемерие. a И drug. вот здесь-то по This is смерти hypocrisy. и происходит And реальное выявление in the этих after страстей, death state, реальная the их real сила. И revelation человек of the оказывается passions перед happen, реальным and the их man действием. faces the real, Итак, и что с человеком? their real action. Вот
but the descriptions we have are very primitive, I would say. So there we see the book being opened with scenes. They show the scenes we have nothing to pay with, so demons catch him and start torturing. But the point is not in this. No. So the similar to similar is connected, and the man gets to know very clearly what is passion in reality. So here we have different jokes like a man is passionate, so it's so good. No, in fact, the issue is absolutely serious. Great tortures, great sufferings begin. So the church teaches us. What do I mean by saying teach? So I want to say once again that as well as any laws opened up by science belong to nature, not the scientists. So as well as the things we are talking about, I mean tortures, are not something opened up by the church, and not they are not just the Christian teaching. They are objective. They are the reality. That is what happens with any dead, with any passed away man. It is very important for us to know, because we will die anyway together with you, but I don't actually believe it, but anyway we'll die. So these passions take place after a man's 2 days stay there. And later, after that, the soul goes through and beholds for 6 or something days. It beholds the image of heaven. So it sees what is waiting for the soul, for the purified, for the clean soul, and then it sees what happens to a man who fell down, who is caught up by this or that passion. That's why during the first 40 days, so the prayers for the passed away man is especially important. Unfortunately, we often do not understand, and we don't pay attention to the prayer. So we can do anything. We'll give money. So we'll bring money to churches, to a clergyman. That's good. It's good. Everything is good. However, the most important thing should not be forgotten, that God does not need any money. It's all paper. What is important? What can help? What can help? So this is a very important question. What can help a man's soul? Prayer. What does it mean? A prayer. So we know that God is love, and why does He need a prayer? He will do everything it is important to do. But if there is nothing to do, why then should we pray? But by the way, the Protestants reject prayers for passed away, and the Church claims the importance of the prayer for the passed away, and the Church sets wonderful examples, wonderful examples of this thing. For example, the case described in the life of the Pope of the 6th century, Pope Gregory VI, who was praying for the Emperor Trajan, who was one of the fairest emperors.
но but который в who, силу своей именно справедливости и уверенности в необходимости исполнения закона just and подвергал being sure жестоким of гонениям христиан. abiding by the laws, Так вот, was Григорий oppressing Christians. Своеслов So Pope Gregory молился за этого was императора. praying Была for причина. this emperor, И ему было открыто, and he что его молитвы saw услышаны. that his prayers were heard. Что значит услышаны? What does it mean? Церковь с самого The начала prayers were heard. утверждает, The church состояние claims from the человека very beginning that the может state сам of a меняться. man's И can церковь призывает change, молиться за кого? can За change святых? Нет. there. За грешных. So the То church есть она утверждает веру в asks то, and calls что to наши pray молитвы for способны помочь человеку, the sinners, because our обладаемому prayers страстью can или help страстьми. a man Так? who is caught Христиане up by этим. passions, Мы можем who is помочь. obsessed with passions. It turns out that Каким we же can образом? help with Вот our это самое prayers. важное. Каким How образом is it можно помочь possible тому to человеку? help that man? Вот православная церковь The Orthodox говорит, Church открыла, claims если хотите, нам великую истину. the great Она truth. утверждает, что вот мы It все с вами, claims that all of us не только here, здесь сидящие, not only мы sitting даже here, дальше и дальше, but и дальше, all и дальше, over the globe, оказывается, мы все составляем we are all один живой are the организм. constituent parts Мы не of горох в the миске, living которые так organism. толкаются друг с другом, We are not да еще больно друг cogs другу in the делаем. machine or cogs in the Нет, bag нет, не горох в мешке, do а живые клеточки do pains to живом each other. организме. We are living creatures in a living organism. Мы живые клеточки We в живом are организме. living Христианство говорит, что tissues церковь in есть тело a living Христово. organism. Церковь есть тело Христово. So the Оказывается, Christianity что мы says the живой church организм составляем. И вот is этот живой Christ's организм body. So христиан. we people are церковь. living organism, Понимаете, and какие вещи? we are Более того, church. Более того, Moreover, что оказывается, it о многих turns других, out that которые не являются членами That- церкви по that каким-то причинам. those знаем, people не who are not можем the о них members of the судить. church, we even cannot Каковы их judge связи с about церковью? themselves. Знаем, по крайней мере, What одно, are their что connections все with the church? We ветхозаветное know for sure that которое не all могло быть крещенным, Old поскольку Христа еще нет. Testament Знаем, что многие мученики, saints, которые, не приняв крещение, and пострадали we за all Христа, know that так? the Они церковью рассматриваются как martyrs члены who церкви, could not не принявшие даже be даже baptized, крещение. they По were seen объективным as members of the причинам, не по church протесту, because they не по objectively нежеланию, could not be не по baptized, отрицанию, нет, а not по because they объективным причинам. rejected the faith, То есть but они due входят to в этот живой objective организм. reasons. So they are the А чем members of this характеризуется living живой организм? organism. What Как is можно a понять living его жизнь? organism? How can we understand its life? Меня знаете, у you кого know, зуб болит, so приходит студент, зуб I got болит. a Я говорю, toothache. зуб The, болит, the а ты student чё comes to me страдаешь? and says, I got a Пусть он болит, toothache, пусть so я тебе so какое let дело. it ache. Он So кисло улыбается. Вот вам what шутить, do you Алексей have Ильич. to do with it? Ну а что? So Alexei Ilyich, why are you joking? Оказывается, апостол Павел открыл удивительную вещь, But, простую, but кажется, но Apostle она Paul имеет в opened высшей степени a важное very значение. important Не thing может for рука us. сказать глазу, So, ты мне не нужен. A hand cannot Или tell ухо не the может сказать eye ноге, that ты мне it не doesn't нужна. need it. Мы все We одно are тело. all the same А в одном теле мы body, знаем, but in the как same любой, body we состояние know любого that, органа, that the state и of даже any больше, состояние organ, любой клеточки even more, отзывается на состояние it всего has организма и repercussions другой upon the state Это же of элементарная the вещь, whole сходите к organism. медику. So it's an Ну как же? elementary thing. Не Ask any расстраивайтесь, пожалуйста. doctor. А то у вас инфаркт будет. So do not Ну be при чем sad, тут мое расстройство и please. мое сердце? Какие глупости? Нет, не No, глупости, no, оказывается. it's Оказывается, very не глупости. Оказывается, important. серьезнейшая вещь. So these are very serious Всё things we are talking взаимосвязано about. в живом Everything организме. is interconnected Каждая in a living клеточка имеет organism. реальный механизм воздействия на Every другую single клетку. cell has the mechanism здесь мы of подходим influencing к самому another cell. важному. Here we are reaching the most important thing. Когда же может When
can одна клетка one living помочь cell другой? help another living cell? Только тогда, Only когда она сама when эта живая клеточка it is более itself здорова, чем та другая. healthier than another one. Если один глаз слеп, If one eye is blind, видеть человек может только при условии, so что a другой man глаз видит. can see only in case another eye Очень can важный see. закон It's взаимообщения, a very important law of interdependence, одна клеточка помогает inter-savior. другой, One чем cell helps another cell отдавая with what? себя. Giving Отдавая itself, часть dedicating себя, the жертвой part платите собою, of очищаясь it to сама, another one, она purifying может помочь itself. очищению Purifying другой. itself, it can help to purify, Оздоровляясь to сама, save она another может one. помочь оздоровлению другой. В Being походе healthy itself, it когда can человек help повернул ногу, another cell to be распределяет на кого, и healthy. больше всех на кого? Ну, на самого сильного, So естественно. if a man Давай тебе не breaks почем. the leg, Так, so так. who helps Это, him? вы знаете, Only это the strongest прекрасный образ, one. объясняющий So нам, this is a что great такое image молитва. explaining to us what a Что prayer такое молитва? is. Это What опять a ничто prayer иное, is. как It is a feat. Это оказывается подвиг. It Слушайте, is я думал a только записку feat. написать. You know, but I thought Монастырям that отправить. it's Этим неделю много. only a хоть scripture миллион given to a монастырей clergyman. So, but И всё, or я if I have помолился, lots of называется. money, I send Нет, it to the молитва churches. It это means that I've подвиг prayed. No, какого рода? no. A Подвиг prayer is a feat. самоочищения. It's a feat of Подвиг self-purification, Подвиг, self-repentance, опять the повторяю, feat of очищение self-repentance, своей души. purification Тогда of только моя our own молитва soul. Only in this может case my действительно prayer стать can действенной really и be вспомоществующей effective другому and человеку. assistant to Вот another только man. тогда. Only in Вот this тот случай, very например. case. Вот одного. Дочка сломала ногу. For example, И он, это священник, a man's который daughter совсем не пьяница, broke ничего, her но сказал: leg, and the clergyman said, я больше to ни him, глотка вина не выпью so до I тех пор, will not пока у дочки do сломанная a нога не gulp станет of такой же, wine until my daughter's leg Вот это becomes the same as it was. Yes, подвиг. Я от this is себя the feat. отнимаю часть I тому, take a part Я from знаю myself, кому dedicating я it to whom? To the За кого я one молюсь, I love, кому я to the one I жертвую pray собою for, часть. to the one I sacrifice for, особенно в первые 40 дней. especially Как важно on здесь the first человеку, 40 который days. искренне хочет It is помочь so своему сыну, important for a дочери, man матери, who wants to мужу, help жене, his mother, сестре, husband, брату, sister, неважно, daughter, кого brother, он it doesn't matter whom. Если он хочет It is very действительно important помочь, for him реально to help. помочь, If he really wants to help, он должен оторвать от he себя must take часть. out the Чего же? part of himself Человек, of прими на себя хотя маленький подвиг. of a feat. Man, Проживи хотя эти do 40 дней в feat. воздержании, Live at least воздержании for тела, these воздержании 40 души, days воздержании мыслей, in понуждении к abstention, молитве, чтении Слова Божия. in indulging Побудь yourself хоть эти into 40 дней prayer. So христианином. be Да, я for these, христианин, at least for these такой. 40 days a Хоть Christian. эти Yes, 40 I'm a дней побудь Christian. христианином. But at Тогда least these только 40 days твоя be a real молитва Christian. Богу Only in this окажется case your prayer to действенной. God Почему? will be Потому effective. что тогда я Because передаю why? Because себя, I другой вот этой sacrifice клеточке, myself той, которая to сама this себе very self, помочь не to this very self, because this cell cannot help itself anymore. Do you hear that? After death, a man becomes absolutely impotent to help himself. So here, in this life, we can do sins, we can repent, we are free here, we can do anything. There, it's all closed, it's all prohibited to us. So only being in a body, a man has the power to do good and bad. There, he cannot do this. That is the point. There is no earthly reality. There is nothing there. In the atmosphere of life, he can do and break testimonials.
So there we can only help a man. How can I help a man? How can I help a man to get rid of the passion, to give a part of myself to that man? Only in this case my prayer is effective. Only in this case I really can assist a man in this. And what can happen in this case? So the man there can change. To hear that, change. So his state, his condition can change. He can reach the condition when he can get rid of this passion, to overcome. Here, overcome the passion. So thus overcome the step of tortures he could not overcome. That's what a prayer is. Why it is so important to sacrifice a part of ourselves to this man. So and that is the charity to our enemies, not to our friends, especially to the ones I like. So this is defeat in inverted commas. No, just forgive your enemies. Forgive your enemies. That will be the purification of myself. That is the purification of my passion of the sin. Because we are living cells. We unite our souls in a prayer. That's why, to the extent of my change, to the extent of my prayer, we are together. We together change himself, herself, change the soul. In a prayer, the unification happens. So this is the effective prayer. So during these 40 days, these 40 days the Church claims, this is the fact, just the fact we have to admit, during these 40 days it is utterly important to give assistance to a man, because on the 40th day, a man determines himself. We say that the soul faces the God and the determination takes place. So I am sure that it is the self-determination of a man. God imposes no violence upon anyone. God is the absolute love. That's why here, even here, in front of God, when soul faces God, so what do you choose? What do you choose, God or passions? Passions or God? That's what happens on the 40th day. The Church calls the self-determination. So the self-determination which happens to a man at the very moment, at the moment of his after-death existence, if you wish. I think that for everyone, everyone got interested in a further existence of a man. So we do not find any answer in non-Christian thought. We do not find any exact determination. So the Church again offers an exact teaching of this, but the teaching is united with not only the fact of what will happen, but the Church claims that everything should stimulate, that the Church should stimulate a man to live correctly, to save a man of
passions. So this is the church. So any church's truth has a pedagogical character. So there are no vapid teachings. So the teaching of Holy Trinity, so what is simple about it? So this is the primary dogma of the Christianity. So solid three-phase intelligence. What is that? This is the holiness of love. See how they are united. So, as well as here in the teaching of further existence of a man, the Church claims resolutely. On the one hand, we find exact sayings in the Gospel. The predictions say that the mankind will be divided. The ones will be enlightened as the sun in the God's heaven. The others will go into eternal torment. So this is the question which bothered people throughout the whole history of Christianity. So the Christianity teaches us about the God of love. And this is the dilemma. The dilemma Christianity faces all the time. On the one hand, God is love, and He created the man to do good. And on the other hand, we find the teaching that we will go into eternal torment. This is the incongruence which bothered many people. So the decrees of ecumenical council stated, so they just repeated the gospel. So we will have eternal light and heaven, and others will go into eternal torment. So there is not even the issue of it, the question. God did know about the destiny of these fallen people. Yes, He did know. How then can we understand the teaching about the God of love?